So, and you're back. This is WMFC. Hii ni timu yetu, hii ni organization yetu, hii ni family yetu. Here we talk issues. And now we are changing our objectives to creating new ideas and formulating new processes. Yeah, it's very easy to talk about issues until we do action. But here tutaongea as we move on. Since we've been lost for some time. Yeah. Nataka to shoot. Tana Kriste. The principle. Usijali nilikuwa nimeenda kuongea na watu wasimama. Watupatie space kidogo. Itabidi tumejificha kwa kidogo. Things are tough out here. Things are tough. Tusitie Uber huko at least. Hawana tuitie Uber. Sasa mimi nilikuwa na hii concept. Now that unakumbuka tukianza we talked about where we are and issues. So now that we are here, today we are shooting this on 13th of April 2025. Exactly. So for the record, where we are on April 13th, 2025. So in case you're watching it in 2035, that is where we were. Exactly. We're talking about this today. And we are referring on the whole body of work. Exactly. Hatufikiri kitu moja. Because we are trying this time we're trying to avoid having binary thinking. Exactly. So this time everybody has an idea of what to do next, where we are. And I wanted to make it like a debate. Lakini sile debate yetu tunajibizana. Debate huwa naonaka wasaba juu huwa na present idea yake, huwa na present idea yake. Alafu you the audience decide which one do you support. Like weke ati ni lazima to agree. Na lazima to disagree. Exactly. So kuna 4 questions I'd like to ask us as people. Na kila mtu atapata chance ya kujibu. So me I'll go first. Where is the country now? I feel country iko poa. We are not in the right place. Enye hatuko poa. Hatuko poa economically, hatuko poa vile politically, hatuko poa. Yeah. Yes. But on the other side, tuko poa because watu wametoka from their slumber. Nimefurahia that mpaka kuna watu wale tulikuwa tunazusha wajai kuwa active politically, are now active politically, and I like that. They're active politically, they're concerned, they're trying to, unajua wasana bonga hizo vitu kwa TikTok na nini. So I like it. Na nafeel kuna wengine pia wanaanza kuongea. Kuna new leaders, kuna new ideas, kuna new, I like where we are politically, especially with the people. Na unapata watu wanaweza ongea, ni upita choko shapo juu anasema nikiangusha Ruto na anajongeleza. Kishaangusha Ruto. Sasa ndio mimi nitakuwa ni chizi ndio, but unaona wao chizi. Akona hiyo anajiongelesha, lakini anasema tukishaangusha Ruto. Alikuwa anambia mtoi, wewe ndio president wako kuja akipita watu wa mabasi. Nikenda kwa president, lakini kabla uko president acha tuangushe Ruto. Unakuja next time. But ngoja huyu ametukali. Wewe ni chizi. Na anaenda kijiongelesha sasa ameacha hawa tu nyumba. Anaenda kijiongelesha. But you can feel like mpaka mtu kama huyu anaongea vitu kama hizo. That shows a lot of consciousness. That shows a lot of consciousness. It shows a lot of progress. And I like it because that is how we get to change the country. Exactly. Yeah. Alafu I feel like pia the political class they're exactly where we want them. Because sasa mimi nilikuwa na feeling Kenya tunapandiziwa sana. Na naona unajaribu kurudisha hiyo kitu. Na tu kabila hii sijui nini, sijui Murima, sijui nini. Unaona? Na sasa hivi we realize all the political class are on one side, sisi tuko on the other side. Exactly. So I also like that. I like that. What was the Raila a little bit. Let people show their true colors. I don't know why people are complaining. Let me see you for who you are. Exactly. To wonder what you're going to do. Usishiki kunideceive. Usishiki kunideceive. And that's what I feel like. That's where we are now as a country. Because pia, we also responsible for where we are. But it's very easy to say, oh, Kasongo. But this guy was a political candidate. Yes. And he was a viable political candidate. Exactly. But I'm liberal, but he was a viable political candidate. Exactly. Now he was the vice president. Exactly. Now ametoka amekuwa kielektiwa mpaka sahi. Exactly. He did not come out of nowhere. Mm-hmm. So he's part of our
It's part of the disease. Yeah. And I feel like it's a symptom. It's Exactly. not the main disease. Exactly. But some of us have made him the disease. Yeah. But the reason is tunang'ang'ana kutibu mharo na tuko na HIV. Tunang'ang'ana kutibu mharo. That is just one of optimistic. But it is the infection. Lakini shida ni HIV. Sio hii TB tunapambana nayo. What should happen next? Ama tunaweza okay. Mimi nasema okay, acha wewe jibu. Ndio tuende pole pole. I think walipenye tumeagree, tumetoka place because kulikuwa na lot of kulala, maziwa lala, and then all of a sudden everybody's awake, everybody's seen. And again, this is the biggest thing nimekuwa nikianalyze na naona ni kama tunaenda wrong. Hapa sasa ndio nafikiria kila mtu sasa as much as tuliamka sasa pia tumekosa mwelekeo. Now we are running like headless chicken. So I think again we need to refocus because kuna hiyo focus. Hiyo iko mbele. Sisi tunauliza tuko wapi sasa hivi? Ndio nasema exactly. Hiyo tunajibu huko mbele. Unajua unasonga mbele. Like kusonga. Tunapeana tu hint ndio maana tunaenda. So tumekuwa na tuko one of the place. Yeah, exactly. But nafurahia sana where we came from because at this particular time last year 2024 wasa walikuwa wanabonga finance bill, walikuwa wanaichambua what is this finance bill that is coming for us, inakam kutusaidia au inakam kututesa. And I think the whole debate started with the finance bill. Ukikuwa mazee it's punitive, cost of life imeenda juu, tunateseka, hapana, enough is enough, you need to stop this thing, this madness should go away. And inanibamba wherever you came from, tukakam, tukashtua, everything stopped, like stand still. And the people's power ikafiliwa. And then from there na feel tumesonga fiti. I can't say tuna makosa yote, but place tu nimezusha ni hiyo place yenye tunakimbia tu tuko huku, tuko kule, tuko pale, tuko hapa. And I think the next thing we need is stop to that headlessness. Sasa tukue focused. Sasa hiyo tumeingia kwa the next question. What will happen next? Maybe narusha tuko in the same place, but acha yeye aseme first. Exactly. So mimi nitaanza hapo. What we should do next. What we should do next ni ati tuna have a plan. Na hii plan agree na Chris, but tumekuwa tukidisagree for a better thing because sisi wote ni waswahili tuna for change. Tumekosaga plan poa, a solid consecutive plan. Plan inafuatana. Unajua from this point to the next, because again it's like we're not learning from the mistakes we did back past, in June 2024. Unajua waswali kuende parliament wa burn that thing down. Waswali nakula mchele. Waswali kwa kuje revolution ilikuwa ni stick in the CBD to kaya hapo forever until we change this country. Waswali rudi home. The massacre came in. A lot of people were murdered. Tumedikodio yote. But are we learning? I still doubt. Because still bado tuko tu headless chickens again. Because to date it's more of Chris or Rush or Barry on the other side. Ati ukishikwa maze tuna lose focus. Tunaachana na shughuli tuko tunafuata. Sisi wote DCI. Hawa wanajua these people are calling themselves leaderless. But Chris akishiko tu kidogo tameguzo tu. Hata hajaguzo sana. Maguzo tu kidogo. Everybody turns there. Focus na Kenya walikuwa wanataka kupitisha ina pit on the other side. But kitu inanibamba ni kitu moja. The online war. What you call the communication war. Hiyo tumeshinda. Because again the Adani deal iliruka. Tukakuja the Shah thing imeonekana wamejaribu kuitetea, wamepamba, wamefunika na maua na chocolate na kila kitu imekuwa function, and a lot of things zimekuwa zikibounce. That doesn't stop them. Again the international partner tumewin sana. Our investors wanakuja kutubia from outside, what they call the Guptas. Sasa tumerudi kama the South Africans, tuko na the Guptas na tuko na the oligarchs in Kenya. So hao bado wana win. So tumewin side moja, but the oligarchs are still doing their shit. And that's when I check treasury ili withdraw 1.3 billion cash. Ilikuwa trillion, sorry. Ilikuwa billion, 1.3 billion.
ilitolewa cash na system inafaa kupita ndio tuki-audit nasema ilitoka hapa ikienda hapa ikitoka hapa ikienda hapa, but hii ilitolewa tu na mbadi na watu wengine watatu hivi wakazibeba hivi na lori 1.3 billion ikapotelea hivyo. So I think nikipatia Chris na feel tumepotea na tunafaa kutafuta pia mimi na feel shida yetu ni ultimately na hiki tutumeweka sana na Rush. Ultimately you need a structure. You can say leaderless, tribeless nini, but eventually hata nini ilileta shida hiyo June. Hakukuwa na plan. Unajua hakukuwa na mtu anasema okay tufanye hivi. Sasa tumefikia hapa tufanye. There was literally nobody. Tuseme tu kweli there was no one. Yeah. And I feel like it was viral, like what ni kitu imepangwa. So pia that's another problem. Ilikuwa ni viral moment. Shida yetu ni we must accept that it was also a viral moment. It was not so much ili happen, but pia tusiangalie ni kadi was a clear end goal. So wanasema reject finance bill. Ukweli wali reject finance bill. So if you're judging it by that, it actually happened. You understand? But sasa watu walijaribu kuimake into something else of which it was not. Because kama ulitoka nataka ku reject finance bill, uli succeed. Kama ulikuwa unataka kutoa Ruto kwa presidency, you are not in the same page. Because you had other plans. But si watu walikuja parliament kuzuisha hiyo finance bill. Na pia wakawana okay acha tufute hii kitu na literally kulikuwa na finance bill nyingine sijaona. But mimi na feel what will happen next is order. Tukisema okay na hii kitu bado nasema huko mbele. We must know that okay Rush uko na mimi. Tuko hapa sijui shati sijui lebo sijui tunaenda pale. Tunafanya hivi. So in case wewe utaki kuwa na mimi then uko na mimi. But say we are so very fast to call Casmuel a traitor. Ali betray nani? To be honest, ali betray nani? You tungekuwa na in an organization ama in a group tungekwambia our ideals were this. Why did you betray these ideals? But because you are saying things that were in line with us, sasa you're with us. Sasa kidogo umeenda huko. You are not here. You are just okay. We are trying to force private individuals into an organization of which they are not a part of. Just because unaongea on my line does not mean that you're with me. You might align but you might not align huko mbele. But ukiwa hapa tunajua sisi ni mtazamo mpya. Kuna kitu Rush atasema mwambie Rush hapana. Hapa atusemagi hivyo. Hapa atufanyagi hivyo. Lakini nataka tufanye hivi. Si ndio? Tumesikizana. Hata niambia hapa atuendagi. Hapa tuongeleshagi. Lakini ule dem wale wasee wameenda kukutana na King wa Netherlands. Nani aliwaambia wasiende? Unajua pia tuko honest. Wewe tungekaa tusikizane tuendi. Ukienda tutakuja tukuzushie kwa nini ulienda. We agreed. But these are private individuals. Umwambie uende pale. Pengine umepatia honorary ya 20,000. Uko njaa. Unaona utakataza mse asiende because mimi niko home. Mimi niko na guru na mikido yangu. Sijui kama ni rent yake hajalipa. But if you are in agreement na uombe oya, si tumesikizana. Alafu sasa mimi niko njaa tunasaidiana. Okay, Rush hebu tuchangie mse 3,000 akule leo. Ndio asikuwe na hiyo temptation. But if you don't have a plan, you don't have a clear organization, we can't hold people to account. Just say okay. Kasumela alikuwa anaongea. Which side was he supposed to talk? You understand? He is not here and he was not there. But he did when we are trying to co-opt people. Better tu tuseme, movement yako si movement yangu. Movement yako pengine mimi nataka ku MP. Movement yake ile yako ni unataka kuchange Kenya. Then everybody mpaka tukae chini tusikizane. Hata church Rush tuna give to the church sana. But hata church, ile church iko na doctrine God. We all believe in Christ. But Kato ni different na ACK na hata Kato zingine ziko different within themselves. ACK ni different within themselves. Kwa nini? Tusikizane, sisi ni ACK. ACK atuimbangi hizi wimbo. ACK atuvagi hizi nguo. Sisi ni watu wa mightiest, greatest prophet. Tunavaa hizi nguo zinafika kwa grao. So ukikuja na miniskirt tutakufukuza because when you mtu wa mightiest, watu wa mightiest tunavaa nguo zimefika full neck. Unaona sana? But ukikuja na boob top tutakwambia wewe si mmoja wewe. Lazima. But shida ni usikuje tunakupata uko na skirt mrefu. Karibu. Skirt ni mrefu ulikuwa unaenda dinner.
We know that you're with us. Then we talk to you about our plan. Then we go execute it. But shida ni hata hao walikuwa kwa wameenda ku 25th. Sio kila mtu alikuwa anasema. Kuna watu wako wanajiandaa watu wanaenda parliament. Walikuwa tu huko wanasikia watu wafika parliament. Exactly. Na kuna mtu kwa nyuma hakujua hata watu walifika parliament. Haya naona wamefika parliament. Unajua there was no plan. Vile tu umesema tusikuwe headless. Sawa tujue. Na pia mimi usemaga mimi ndagi hivi pia. Na ingine yote tutafanya uko mbele, but we should also be to have a marketplace of ideas. Chenye wewe unataka si chenye mimi nataka. Then tukuje tuone ni gani itawaka. Ama pia wewe fanya yako na mimi nifanye yangu. Then tuone pale tutafikia. Sisi wote tunasema Kasmuel must go. Yeah. So we decide that Kasmuel must go. Ama to decide okay baba atuwaita hatutaimfuata tena. Yeah. So baba tumfanyie nini? Ukumbuke pia another thing, baba is a private individual. What can we do to him? But tunasema tunakupiga blackout, atukuongeleshi, vitu zako atubuy. Exactly. You understand? We can decide what we're going to do to you. Wewe tuende meetings atufanye nini? Media houses kama wewe unafika wewe ni Gideri Media understand? Exactly. We can have a plan, but we cannot have a plan unless we're in agreement. Na si lazima sisi wote tuwe in agreement. Bora there's enough of us to agree hivi. Kuna watu wanataka kuprotest. Kuna watu wanataka kwenda kotini. Si kuna watu wanafanya vitu different. Yeah. Juzi Obitata alikuwa sema bado kuna kesi yake bado yuko kotini mpaka saa hii MP Salem. That's what he's doing. Kuna mtu atakuwa hapo. Boni si bado yuko ataleta makofi. And everybody afanye vile atafanya. Yenye tunaona watu wengi watasupport. Acha waifuate. Sasa kuna watu bado wanasema Ruto kwa sawa. Yeah, kuna msasema 10 bila bila. Ako na right. Hata kama amelipwa. Ako na right. Fala fulani kwa 10 bila bila. Ako na right. So I feel that's what we should have next. So that tuone nani tutafuata. Nani atatu. Nani atatulead na tunaenda wapi. Na tukifika huko tutafanyaje? So what should we do? Practical level things sasa tuseme what should we do kama ni wewe according to you. Yeah. So Bikongo na feel kuna kitu tumekata kuelewa. In each and every other struggle kuna kuoga na casualties, and we must agree on one thing. Nobody is coming safe. Na kuna kitu moja wasio wameshindwa kudecode. We're not fighting the so-called puppets wa kina Raila, the Uhuru Kenyatta's, unajua the Mudavadi, the Kasongo himself. Tuna fight a bigger force that is in Europe, somewhere in Britain. Wamekaa tu wanatuangalia hivyo, na imagine this is our cooperation. Mnataka tu kuivunja hivi alafu mkikula. Imagine today with no British soldiers in Kenya. So with this we need to understand one thing. There will be a lot of buying and selling hapa katikati. But we must have a plan, vile Chris anasema. And this plan should be very concrete. Na lazima ikuwe kijulikana kitu moja. At some point people will lose lives. At some point things will go outside the box. Now because vitu zinaendaga outside the box as a military or police officer mwenye anajielewa. Ikiruka pande tutaenda wapi? Because okay, assuming today tumeingia State House kuna kutoa Ruto. Alafu tupate tu ameamua sasa today tunawamasaka, and the whole world won't talk because who is talking about Palestine today? By the way, who's talking about Palestine? So will it be a very special case in Kenya whereby wasota watabongea? Mmenishika. Clearly it's a genocide. Oh yes. Literally it's a genocide. Sasa wewe na hapa Kenya mmenishika. Because again, let's look at the issue of Israel. Mwenye anajua endo angalie uone, it's not just a simple matter. It's a deep history, yeah? Yenye inafanya hao wasio wako na impunity. Na dunia inaangalia side nyingine, inaendelea kumado. So imagine we the GNZs tumeingia sasa. Tumeingia State House, tumepata tumeangusha watu huyo general wa jeshi wakiwa na Nurdin Haji hapo, wameka TV machine guns zile zinatoaga 150,000 bullets a second. Bro, we must have a plan. Na mimi kwangu na believe place tunaenda tunafaa kukua tunajua tuna deal na kina nani, because nimesema again hao wenye tunaona hapa the Kasongos, the Rutos, the Uhurus, au ni mapuppets wao wasio kwa nyuma yao, and for now they are capitalizing
Nani ata replace Ruto kama Ruto afikishi agenda yao mahali wanataka, because for them is for the masses to be cool, waendelee kuloot, waendelee kufanya Kenya wanafanya kwa hii nchi, and that's how you see the system will never be straight. Na hao say ndio leo hii Rush tena akipata shida anaseka asylum kwao. True. Juu unapata kweli wakina wengi walikuwa wanaenda wapi? Si ni Natala. So walikuwa narudi huko. Unapata tu mse ameenda tu kuseka asylum huko. So mse mwenye anaenda kuseka asylum kwake ndio mse mwenye bado anakuoppress but design tofauti anatumia moyo the other end. The same way. Kenyatta alikuwa tukiambiwa ati yako ndani kapinguli. But Kenyatta kwa mshahara anakuja kuona na kadem kake. Nyinyi wengine mmefungwa, mkijiambia mnafungwa, ati sisi mnafight ya freedom, but in reality yako insalo. So the biggest thing is now we need a plan, and this plan must be master plan. Now lazima sawa kubali kitu moja. There might be casualties, and those casualties, because umeangalia Bangladesh, there was casualties in Bangladesh. Not 1, 2, 3 or 10. It was a big casualty. Soma story ya Bangladesh utajua, but waliingia na wakaamua enough is enough. And for us to reach there, lazima to agree on one thing. Rush si yeye movement, mimi si movement, Barry is not movement, Chris is not movement. Movement ni movement, change ni for the future. So tukiingia pale ati Chris alipotea, wewe wajana na Chris. Most important thing is maliza kazi ili kupeleka hapo, because again hao sasa wametusoma. Kasongo Kaongo ametusoma, anajua Chris akishikwa to date kila kitu ina stop online, there is no any other hashtag itatembea. Hashtag inatembea ni gani? Achiliani Chris. Chris is not supposed to be abducted. Bottom line tuna lose focus. So wamejua, so wataishiki kufanya hivyo. Wakimalizanaga na Chris akitoka, and cheki wasi wengi wameshikwa wakienda hiyo abduction, wakirudi they're talking different language, 110% different language. Tweets zao uliangalia kama tweets za Kibet Bull zimechange from a one man revolution to just another stupid guy. But si unajua pia tuna assume okay. You understand? So kwangu najaribu kusema ati tusiangalie huo msemo mmoja, because again tuna focus on one individual, tunasahau the bigger picture. The bigger picture is to change Kenya. Na nikimalizia ni nini? Tunaongelea kuhusu changing Kenya is a systematic problem. It's not a Kasongo problem. And that's why nimesema kuna a bigger force behind it. This is the Americans, these are the Britons. Hao wameka pale nyuma, the monarchy and the US. Hao ndio wana control hands. Hao ndio wana pull hands. Ngoja uone mtafanya nini. Exactly. Ukianza kunotice mnalemea Kasongo, they are grooming another person over here. Because they still need this country to run for them to get profit. Because it's a operation for them. Kwenyu nyinyi ni nchi, but kwao ni corporation. So wakiangalia waone Maraga ndio ata replace na watu wote watulie, wataleta just another garbage who will be there seated doing nothing as suffering for the next 50 100 years. So time imefika ni ati we must have a plan, and a concrete plan. Na kitu nasema hapa kwa podcast, watu wengi watanikiwa controversial, but that's the truth. Wacheni uoga. Nyinyi wenye mnavaa sijui mask mkiongea, sijui nyinyi mna tweet mkiwa Zimbabwe na unataka ati tuwini revolution aje. Wewe uko zangu in Massachusetts, sijui uko Dallas, sijui uko somewhere in Canada, Canada. Nigga, why you gaslighting us? Why you gaslighting us? Tokea kuja hapa, Chekwa Vera was there. Nani hakujua Matiba alikuwa in the grounds bana. Wonze aliingia nyayo toche chemba. Na mwisho akatoka ko paralyzed one side. You must agree on one thing. And me kwangu ni. Hata kina Raila walisafa. Exactly. Tugeuka but walisafa hizo hizo. Mashika, tunaambiwa msee ana balls to date. But wewe you in somewhere in sijui Casablanca. Shouting noise. Na ukiguza tu hivi kidogo mpaka tweets disappear, and then you'll stand here and tell us that we have a revolution. How? Will we win a revolution by the word of mouth? And remember one thing, we're not fighting the internal organs. Hao wenye tunaona hapa, the Kasongos, the Rutos, the Railas, the Uhuru Kenyatta, all my puppets. Hakuna kitu yote. Angalia wewe msee ni wapi anaweka do yake sai today. Show me do yote ya Raila ukifuata iko wapi? Offshores imeko wapi? The city of London, somewhere controlled by who? The Rothschild family. Ukiendelea Rothschild wanakula dunia mzima, literally wana control vile wanataka.
Sisi tuko hapa tunajiambia tunapigana na Kasongo tuletewe Maraga mwenye atakuwa worse than Kasongo a billion times. Tuletewe Matiang'i. Sisi wote sasa tujae. Wacha sasa na River Yala. Sawa tujae sasa Lake Victoria. Kila mahali Lake Victoria do popping out sea fish, the human bodies. Because that's what we want. Because I feel like, okay, me if I was to talk side yangu, mimi na feel we should be in control of what is happening. Na yenda pale ni mefault na tarushi ndaye you said it, najua tutakuwa enemies, tutaambiwa sell out, tutaitwa sell out, but ukweli waomba ni hivi. Mimi naweza sema wewe unasema wewe unaongea vitu za nje, mimi sasa naanza kuongea vitu za ndani. Ma MCA wametuangusha. Ma governor, it's getting worse at the county level. Kuna huyu msee anaitwa nani wazee wa state vile wanaongea ati mtu alisema by the way Trump alishinda, I will not waste my time talking about Trump's stupidity, Trump's racism, Trump's carelessness, Elon Musk na uchizi yake. It's a waste of time. We can see it and we know it. What we should do is organize. Okay. Wana tupawase nje. Tutastopaje wasitupawase nje. Tutaprotectaje wasi. Kama mzee wako ni trans ama ni mgay nini, no vile utamprotect. Unataka kuwa na wewe una support abortion, ndio vile tutasupport hii kitu. Kama uko against tuone vile ile you must deal with your issues hapa, then tuanze tukisongaga hivyo. But tukishinda tunatukana Trump, tunatukana Musk, it's a waste of time because people already see vitu wanafanya. Me talking about it adds no value. Na Bernie Sanders pia alisema every speech Bernie Sanders anasema organize locally. Organize locally. Kama ni kutoa whoever we want to toa kwa power, tunaanza hapa kwa hii nyumba. Tupatane na Rush tubonge. Nipatane na msemo mwingine tubonge. Tuende tufanye meeting ya wase 30. Wase 30 watatuitia watu 60. Hivi tu mu okay. Kama ni watu walikuwa wanaongea about boycott, watu wasiende job. How can you organize a national boycott from your tweets? Impossible. Lazima tubonge, uongee na trade unions, uongee na lawyers, unaitwa law society. Ndio in case mtu afuto kazi tuli boycott the kurudi job. Yani it's a plan, a national plan. Then we boycott siku mbili. Si wasabi walikutana watu 350,000 in one place. 350,000 people wakiprotest. 350,000. Wadhani hiyo kitu walitumia Twitter. Walitweet. Sasa kuja 350,000. And I don't think there are that many people on Twitter in Zambia. But munabonga, ule anabonga na ule organization ya church, organization ya nini. Kwani nini nilifanya civil rights ikapita? Church organizations walikuwa naongea hizo vitu civil rights kwa church kisha pastor naamka. Kwa nini leaders wao wengi walikuwa pastor? Reverend Jesse Jackson. Hata anaitwa nani Martin Luther King mwenyewe alikuwa pastor. Genge yao yote Al Sharpton. Kwa nini mlikuwa mnaongea church? Wewe kitu ni mbaya. Tunaenda kesho sitting. Kesho tupande hizi basi. Kama unaambiwa usimame jumzuka umeingia atupande hizi basi. Na it worked. Understand? We must organize. Kwa nini? Eventually you kitu tumeorganize vile Turusha anasema. We can't organize from tweets. Imagine sasa naona kitu hata mnasema kwa TikTok. Tunakuja kesho, my friend. Wanakuja kesho. Actually NIS wataona kazi. Wanakuja kesho. Saa 6. Si wamesema hapa na wanajichocha chiki tu vile huyu fala anajichocha. Kwanza huyu tunamdisapia kesho. Watweet tumwachilie. Unaona? And to divert to your moment because tutatoa issue ya JKIA tuwapeleke issue ya free bari. Kama ile story. Freedom of speech. Mimi kwanza kitu ilikuwa ni baba ni mnasema ukipa JKIA. Who is coordinating? Where's the map? Watu wanatoka wapi wanaenda wapi? Kama ni kuruka tunaruka fence wapi? Kama ni unaona who was saying all those things? Ni mtu tu anaweka poster. Umeweka poster. Hiyo poster inanisaidia na nini? We need rules to organize na watu wake wa hapa. Na baadaye mko na intel kitu nikiongezea top kwa Chris mko na intel wasio kwa hapa wazora wameiva ID wasio wameiva like you guys can literally tell us how to work with a phone with no SIM card. I don't need to use my Safaricom SIM card sijui Telcom SIM card sijui whatever network SIM card. I can just be someone doing my shit wherever I want. But why? Nyinyi hamtaki.
Unaunderstand? Mnataka kutweet. You want to tweet Kasongo to death. Angry tweets will not get us anywhere. Yada hiyo mimi argue. Angry tweets anatutokea kwa Twitter. Angry talk kwa barabara will not get us anywhere. Talking kwa katikati yetu si wenyewe tukizusha will not get us anywhere. Kama umeboeka na hii gava, ni nini unaenda fanya kutoi? Unajua ile story tunataka kutoa mzee. Acha tu niulize. What has happened between last year and Sai that makes him closer to living? Show me one thing. Almost zero. Show me one thing. Almost zero. Show me one thing yenye sasa imesemekana, okay, imepangwa, ikafanyika, ikasucceed, Sasa hiyo kitu kuna siku nilikuwa na hapa Rush nikiwa nimejam sana. Mnasema occupy Jesus winner. Jesus winner sasa ame relax. Anakula 20M yake anakula. Ame relax. Anakula. Kwa nini? Hata hiyo coordinate tu hiyo. It's a church. It's a church. Yeah. But mwezi coordinate yenye mpaka mnapiga umse pressure. Si lazima mwezi protest kila Sunday. Utachoka. Ule jamaa ataenda dunda leo asikuje. Ule jamaa atachoka. Ule kuna wengine wanaendaka church. Hawatakuja hapa kuprotest church nyingine. But you can decide, okay, Jesus winner, tunataka ku-attack Facebook zako, internet zako, kila kitu tunajana pono hapo. Understand? If that's what you real action, if that's what you feel you want to do. Tutatak kila kitu ulini gari yako kwanza pale utapark dirisha zote chini. Exactly. Understand? You need a coordinated effort. Bako msaseme nimerudisha hiyo do. Kujeni nyinyi wenyewe muipeleke. Understand? Because it's being affected in different ways. Exactly. But nyinyi, what do? Angry tweets and saying mutakuja. Mulikuja. Thank you. Don't worry about it. And na wote hata tukana mpaka mama yako. Na kuna kitu na nikiongezea hapo until ile time. Naongezea 2 point ya Chris. Until ile time nitaanza kuona MP, MCA, senator anakama anataka mkutano, anavurugwa proper. Sika tunaelewana. Ile wanasema kichapo cha mbwa. That's when najua Kenya needs change. Kenya is for change. But this story ingine tunakuja bado tunamuentertain, I was hungry, wacha tupatie sombili alafu tutangoja siku ya change. Because at the end of the day sombili anawapatia ni do ya nani? Ndio yenu. So what are you doing? Exactly. So until nione MP, nione MCA, nione governor, at the place anasimama juu ni mwizi, because now we are calling him a thief. Vile sahi siwezi nikasnatch simu pale na nitembe. Nikisnatch simu ni mimi na Kiguna njia. Because now wakinishika, I know what they'll do to me. So, the moment tutaanza kudeal na politicians wetu in that manner, wachana sasa na Kasongo. Trust you, mbaya Kasongo place atakuwa mingiza njeve. Yes. Tukisema tunakuja State House hata ngoja utakuwa na change. But MCA anatembea hapa free, doing whatever anafanya. President anafanya kinyata kufanya. MCA watu wanafanya vile wanataka kufanya, because bado mtakuja hapa na watu ndugu. Mnasema amenipa watu ndugu. Si hao watu ndugu wako hapo. Exactly. Ama wako. Sijui amefanya nini? Anaileta goons. Goons kwa nini wakufukuzwa? Exactly. Understand? Because we are still not at that point. But at our goons wamekuwa coordinated. Wameletwa na basi, wamelipwa pesa. There is a plan. Wewe unataka kufanya kiondudho na udinga an organized person. Ruto say an organized 2027. Wewe ni nini umefanya 2027 ya kustop asishinde? You as an individual. Exactly. Because we are talking, we like to talk. We like to send that to angry tweets. There's somebody alone, they mention his name. He's tweeting when he's in his bed, amejivunia. And ana shati. Alafu unexpect umse ana hizi resources. Akona hawa say amepanga vitu mingi. Understand? Akona coordination. Na akona the backing of other people that we do not see. Other forces. Alafu unataka kudeal na with angry tweets and angry you can't make it. Juu umse anajua kuwapanga. Lakini wewe and that's why you see even the embassies. Check the Norwegian embassy, the US embassy, the Britain embassy. As imefika point. You don't give a fuck. They disappear too kama they don't care. They don't even comment. Because one thing that I learned, somebody said this, and I want to teach you guys. Nobody is coming to save you. Exactly. Nobody is coming to save you. Ni wewe
who save. That is a reality. Keyword, rudia tena please. Nobody is coming to save you. Ni wewe ndio utajisave. Thank you. So ukingoje your angry tweets will get other people to come help you. Wewe unaona watu wana tweet, sijui International Criminal Court, sijui nini. Who are these people you expecting to come save you? Exactly. Na hii kitu ni very easy. Na ni wangapi wamepelekwa Hague wakafanywa? Let's be honest. With this court here, ni nani ameenda court here, especially from Africa, tuko na kinyongwa, witnesses waanza kupotea one by one, and after a while mimi na feel okay, let me tusiende sana. What we should do. So mimi I'm leaving that place open. Sisi kama WMFC, there's something we are planning, tutawashare hapa. Exactly. Sisi pia tutaongea. Juu mtu alisema, and this one I leave with you. Kama unaona hii kitu and we don't do anything, it is entertainment. Exactly. Sisi na Mamito, sisi na awase wote akina naitwa nani? Butita huja mwingine alikuwa Njugush, nani mwingine huko Flacco. Exactly. Sisi na hakuna difference. You're just talking this politics as entertainment to ourselves and to you. Until our talk sparks an action. And that's why in the whole letter was our Twitter, was our TikTok responsible. If you can send out these TikToks and there's no action, you're just entertaining these people. Exactly. With your anger, with your Rush umekasirika, mse mwingine hajakasirika vile umekasirika. So yeye anajientertain vile vile jamaa anakuwa amejaa. Baada anatukana Brazil sikia tu vile anamwambia stop it, anajienjoy. But huyu jamaa ndile anasema by the way, let's do this. We Rush ulikuwa unasemaje tukutane saa ngapi? Saa 9 pale tufanye nini? Yes, until that time. Hizi vitu zote tunafanya are a waste of time. Exactly. Are a waste of time. And time is going. Time is going. June 25th ilikuwa juzi tu. Sasa tunaelekea another June 25th. Kuna dream watu wako nayo. June 25th tutakutana tena, tutareenact. My friend, hiyo iliisha. We should be looking for something else. Exactly. Unasikia? And okay, mimi nasema what we should not do, tumefika kwa question ya mwisho. What should we not do? What we should not do this. We should not stop fantasizing on one thing. Kuna watu wanataka tuende to storm State House. Wenye nataka storm State House watu wende mwe. Kuna watu wanataka tuombe mpaka hizo mapepo zitoke State House. Endeni pale mkeshe muombe. Kuna msee anasema ni maraga ndio tatuwezi. Ende fuata maraga. Eventually we should learn. We should see who has the best message. Mwenye anaamua kufuata even though in our kigi even in reality, ni nani yako na the best message and the most practical message, then watafua. Lakini tukianza kukangana atio sasa kila mtu twende pale to storm State House. What if Ruto tu atoke tu ingie Kiambu hiyo siku muingie Mobada yuko home? What happens? You understand? That's why Ruto alisema plan in case he's not in State House. What do we do? In case he makes it to 2027, we don't be able to act like it will never happen. What if he makes it? In case. What do we do? In case he gets to 20, what do we do? Na Ruto is a symptom. Tuko na HIV hapa katikati. Ma MCAs ndio pia wako na ujinga. Ma county hata watu waliacha kupigana. We notice? Watu walikuwa wanapigana hapo ndani ya pale ndani ya makaunti zetu. Hakuna vita. Wamejaza tu ujinga. So we must be sure that okay, tukisha deal na Ruto, how do we deal with this other MPs are useless. Unakumbuka kuna time tulikuwa tunaonaga parliamentary debate ni kama movie. Exactly. We used to sit and watch it because it was so engaging and so educating. Sasa hakuna. But what an yes sir. Kutoa Ruto sasa hapa does not change the quality of the MCAs. Na wenye walishinda utapata tu walikuwa tu the same quality. Mumejaza wash majoka manini unaenda sana wakora majambazi. Yes, a cacophony of noise English. Unasikia hii cacophony of noise mmeka hapo mumetoa Ruto. Si bado wako hapo. Na kama ni kutoa Ruto, do you remove the constitution or do you keep it? Because Ruto akitoka leo Kindiki ndo anachukua. Exactly. So twende tutafute Kindiki bali huko. Kindiki akipotea inaenda mpaka inafika mpaka Supreme Court. Inaenda. Do you do away the whole constitution? Do you keep it?
And if you do away with it, watu wa army wanaweza sema sasa we need to protect. You understand? You must have a clear plan. What do we do when this happens? And it's a tragedy with the army because we don't gonna feel currently I've been looking at the army, Kenya army. Hakuna institution corrupt. Alafu tuko poa. So in case tumetawile mzee kuna gap in power. Hawa sana tu rescue kweli. Unaelewa? So wako tujiuke. Hawa sasa tusitingize hii kitu kukwenda space ya wase. Unaelewa? We must have unacheki coordinate. You be a coordination. Condition ya inaitwa nini? Lazima to coordinate and coordination lazima ziendelee because bottom line as much as tutaka hivi the worst institution for now is the KDF because hakuna mahali ishaenda the political space because unaona mpaka uliona the general himself alikuwa akiona say history ya kushot Kasongo must go. You see now this is a place inakuonesha mazee na nikiangalia deeper look at even place normally quote tunaita Burkina Faso kabla Ibrahim Traore apatikane nafikiri ni mageneral wangapi kumekuwa na kungapi kukazo na hata sahi hata Sankara ndio alikuwa hapo. Sankara kauliwa exactly, shetani akachukua kikao karibu 20 years na una jamaa alimtoa pia kwa mzee mpoa na ndio nasema hata sahi angalia Traore mwenyewe ako wapi umsaidia kabila bulletproof vest despite the masses are behind Traore. So we need to understand one thing. Kuna kitu hapo inapikwa ya ujinga tukikubali kuikula tutaumia sisi wote. So my point kwangu nikiongezea Chris ni ati lazima to take action. Like action very simple. Lazima tuhakikishe boots on the ground. Kenya itazaliwa izaliwe. Kama mimi Barry Black nitapotea kwa movement. Acha nini na Barry Black. Kenya is bigger than me. Then we'll do something. Menishika. So that at least tukianza kuattack tunaenda kutoa Kindiki kwa ofisi. Until Kindiki atoke kama anafaa kuhangiwa kwa mti hivi saa 6 mchana kama vile Italy walifanya Musauri. That is what you're talking about. Menishika. So si ati mwanzo kufuata Barry. Barry alipotea. Sasa tuachaneni hata na Kindiki kwanza tupata tutapotea sisi wote. At the end of the day mimi nasema hivi ndio tusiende tu faa tumalizane na hiki kitu hapa sasa hivi. Please follow the plan that you believe in. You pia there's one last point. We are spending too much time talking about other people. So naona so far si pia tunajaribu kuavoid to talk about people. Sijui nani afanye hii, nani afanye. Nimeshakwambia Raila is a private citizen as up until now. So if you spend our whole time to kiago Raila or it's a waste of time. Ruto, he is the president, but you're wasting your time talking about tunajua Ruto amefanya makosa. Tukitoka about makosa zake, it's a waste of time. Exactly. We are not we don't address a scammer. Scammer na Johnny scam. Johnny scam. So it's the same thing. Mnasema amevunja constitution 36 times. That's enough evidence that I need. Exactly. I do not need to talk about those 36 times. No. Na kuna mtu hapendi Ruto Ruju, hapendi Ruto. We actually 36 times. Yeah. You understand? So at the end of the day, please stop wasting your time trying to force people to conform to what you're thinking. Wewe chenye unataka. Okay, let me just give an example. Kama wewe ni mtu wa Maraga and offer your services to Maraga, fanya campaign on behalf of Maraga, go volunteer hapo kwa Maraga if that's what you believe. But usikuje uanze kungangana kuniambia mimi nafaa kufuata Maraga. Wewe enda umsaidie. Kama uta convince wasio wamfuate, good for you. Kama wewe ni msao kwenda kwa street to protest, enda protest. Uprotest mpaka uabductiwe, uachiliwe, ufungwe, upelekwe kotini, utoke. If that's what you go do that, because that's how we will get to the end. But ukianza kungangana unajaribu kudiforce ni conform to what you're doing, haitawaka. Hata sisi kitu tunafanya ni different. Pali tuko ni different from where you are. But kila mtu akona jubia, kuna local dynamics. Kuna watu wako Nairobi watafanya vitu za Nairobi. Kuna watu wa Garissa. This time kulikuwa na protest mpaka Garissa. But protest ilikuwa Garissa ilikuwa different na ilikuwa Nairobi. Na yenye ilikuwa Nakuru. Nakuru kwanza watu walikuwa naenda back and forth. Some area.
back and forth the same area juu town ni ndogo. Yeah, exactly. But kuna wase Nairobi wametembea kilometers and there's a different way. Na Nakuru ilisha haraka juu back and forth kidogo alafu watu wakaskata. Nairobi watu kama usiku. Everybody does things different because of the dynamics. So please tusifanye ujinga yako. Tunasema okay, final thing. Tusiseme lazima we have to think the same. It is never possible. It's about having a coalition of people thinking differently. Then we arrive at the same conclusion. But tukingangana ati kila mtu think the same, tuta waste time. So kila mtu ana believe ata. Ndio nilikuwa nasema mtaenda pale State House vile unasema kuko na machine guns. Kuna wase wana roho watahepa. Jumuli wa force wakuja hapo. But mse anaweza fanya IT zake hapo kwa hao coordinate awambie nini nimezima mpaka stima State House kuna vile na najua hiyo communication ama nasikia communication yao nimedecipher najua naweza kawaambia kitu ina happen. Unaona everybody has a different role, everybody na kuna mtu ataambia msiende State House. Mimi kitu nafanya nataka ku raise funds tuhakikishe unaona mzazi pata MP. Kuna mtu ako tu na strength yake. So please let's have time to think things through. Ju plan yetu pia sio lazima tutwanye. Hapana. Sisi tuko na plan pia sisi. But hii plan yenu mpaka nyinyi pia. Wewe pia ukuje uniambie Chris yenu ni ujinga. Mimi yangu ni hapo wa comments kuja sema. Yeah. Tukutane kwa barabara tuongee. But until and unless we do that, we give tunaenda labda ndani. Summarize. Nasema tu hivi. Point yangu ya mwisho ni ati tuko na potential. We have tried it, we have seen it. Tukiacha tu kuwa headless, focused, tuta-manage. Na mimi kama unapiga hesabu, moja nguvu, tengano udhaifu. Kama tunaweza tukakuwa tuna a plan, that master plan, which mimi na believe, kwangu niko nayo, niko na plan, yenye inafai. Na kitu tunahitaji ni more numbers. Na si numbers za kurudi nyuma, na si numbers za waoga, ni numbers za wasio ready ku change country once and for all. Trust you, me to end. Yes. And thanks. Yes. And please, there's a future peer past Ruto. Exactly. I have not seen people talking about that. In case, yote wanaongea nikaa hapo for 10 years, ama anatolewa kesho. Hakuna hiyo miliki. Katikati. So we must think, there's a future. Si Uhuru alikuja kaenda. But because people did not think beyond Uhuru, tukaenda hapo na Ruto. Is it not? Yeah. Because if somebody decided, because Uhuru naileta baba hapo mbele. If we decided to atupige hesabu za Uhuru yenye aliruka Ruto, exactly. Na tupige hesabu yake yenye ataleta baba. Tungekuwa stop, tumevata a lot of these things that are happening here. Na tungeangalia mpaka tuangalie who are the MPs, who are the soldiers on ground. Yeah, and why only 3 presidential candidates? There were 3 or 4. 3 and sijui 4. And hapo kulikuwa na story nyingine but we tushaongelea huko in the past. And unasemaje why only 4? But nobody, unajua ni vitu zinafanywa years in advance. Yeah. But wewe unataka kufika usiku, sijui mtafanya maji, sijui mtafanya kadabra. So please, you have a future lakini. Must give up. But wewe fanya chenye utafanya. Exactly. Do what you can. Vile watu wanasema, so ulidu vile wewe do ukijam. So do vile wewe do ukijam. Exactly. Mimi na do vile wewe do ukijam. We are very alafu tutafika mahali. Exactly. And eventually we shall win. We must have a plan. We must have a plan. And a deep plan. See plan to. Na si tweets and TikToks. Nishakwambia. Si tweets and TikToks. Thank you.